ഹായ് ഓൾ, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു കോജൻ ഇംഗ്ലീഷ്. നിങ്ങൾക്കറിയാം, നമ്മളിപ്പോൾ HSA എക്സാമിനേഷൻ നമ്മുടെ പടിവാതിക്കലാണ്. എക്സാമിനേഷന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പ്രിപ്പറേഷൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള വീഡിയോസ് നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഞാൻ പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിട്ടുള്ള നോട്ട്സ് ഏകദേശം അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ ആളുകൾ പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതിൽ റിനൈസൻസ് ആൻഡ് ഫ്രീഡം മൂവ്മെൻറ്റ്സ്, അതുപോലെ തന്നെ ജനറൽ നോളജ് പ്യുവർലി നമ്മൾ ഗൂഗിളിൽ നിന്ന് കിട്ടിയ കോണ്ടൻറ്റാണ് നമ്മൾ യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളെപ്പോഴും ഡബിൾ വെരിഫൈ ചെയ്യുക. പലപ്പോഴും PSC ചോദ്യങ്ങളിലൊക്കെ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ചോദ്യത്തിന് ചെറിയ വ്യത്യാസം നമ്മൾ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. സോ എന്തായാലും ഈ നോട്ട് വെറും 100 രൂപയ്ക്ക് നിങ്ങൾക്ക് താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും എൻ്റെ ഈ താഴെ കാണുന്ന നമ്പറിൽ നിങ്ങൾക്ക് കോൺടാക്റ്റ് ചെയ്യാം. ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് അയച്ചു തരുന്നതാണ്. ഏകദേശം 300ഓളം പേജുള്ള ഈ ഒരു നോട്ട്, അതിൽ എല്ലാ മൊഡ്യൂൾസും, ഓരോ മൊഡ്യൂളും സെപ്പറേറ്റ് 100+ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള നോട്ടാണ്. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ലാസ്റ്റിൽ ഒരു മോഡൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറും ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സോ ഇറ്റ് വിൽ ബി റിയലി ഹെൽപ്ഫുൾ ഫോർ യു. അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ അതിലെ ആ ഒരു നോട്ടിൻ്റെ ഒരു സെക്ഷൻ, ഒരു മുഴുവൻ വീഡിയോ അല്ല ചെയ്യുന്നത്. അതിലൊരു 50 ചോദ്യം, നമ്മൾ നിലവിൽ ഞാൻ മോഡൽ എക്സാമിനേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ആ ഒരു ഏരിയ ഉണ്ടല്ലോ, അപ്പോൾ ആ ഒരു അത്തരത്തിലൊരു 50 ചോദ്യമാണെന്നിട്ട് ഇപ്പോൾ ഈ വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം, ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ വരുന്ന കോണ്ടൻറ്റ് കംപ്ലീറ്റ്ലി എൻറ്റയർലി ഡിഫറെൻ്റ് ആയിരിക്കും. ഞാൻ ആ നോട്ട് മാത്രമല്ല നമ്മൾ വീഡിയോയിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നത്. വീഡിയോയിൽ ഞാൻ അതിൻ്റെ വീണ്ടും ഒരു സെറ്റ് എ, ഒരു B പ്ലാൻ എപ്പോഴും തയ്യാറാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. സെറ്റ് A, സെറ്റ് B. അപ്പോൾ നമ്മൾ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ന് വെച്ചാൽ നോട്ടിന് പുറമേയുള്ള സാധനങ്ങളാണ് നമ്മൾ മാക്സിമം ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷേ ഇപ്പോൾ ഞാൻ നോട്ടിൻ്റെ ഒരു സാമ്പിൾ എന്ന നിലയ്ക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു നോട്ടിലെ ഒരു 50 ചോദ്യം ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. സോ ലെറ്റ്സ് ഗെറ്റ് സ്റ്റാർട്ടഡ്. സോ ഇത് ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ തന്നിട്ടുള്ള നോട്ട്സ്, ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് തരാൻ പോകുന്ന നോട്ട്സിലെ കുറച്ച് ചോദ്യങ്ങളാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ എൻ്റെ വീഡിയോയിൽ ഇനി വരാൻ പോകുന്ന വീഡിയോസ് എല്ലാം ഈ നോട്ടിൽ നിന്നല്ല വീഡിയോ വരുന്നത്, അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക. അപ്പോൾ ഇതിൽ കുറച്ച് സാമ്പിൾസ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പരിചയപ്പെടാമെന്നേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇതിൽ ഏകദേശം ഒരു 1000 and more, ഒരു മൊഡ്യൂളിൽ നിന്ന് തന്നെ 100-ലധികം ചോദ്യങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. സോ നമുക്ക് ദ സ്കൂൾ ഫോർ സ്കാൻഡലിലെ ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം നോക്കാം. സർ പീറ്റർ ആൻഡ് ലേഡി ടീസൽ റെപ്രസെൻറ്റ് യൂത്ത് ആൻഡ് വിസ്ഡം, മാരീഡ് ഇൻ കോമ്പറ്റബിലിറ്റി, വെർച്യു ആൻഡ് വൈസ്, പൊളിറ്റിക്കൽ പവർ. സോ ഓപ്ഷൻ ബി മാരീഡ് ഇൻ കോമ്പറ്റബിലിറ്റി ആണ് ഉത്തരം വരുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ ദ സ്കാൻഡൽ മോങ്കേഴ്സ് യൂഷ്വലി മീറ്റ് അറ്റ് സർ ഒലിവേഴ്സ് ഹൗസ്, ലേഡീസ് നീർവെൽ സാലൺ, ദ തിയേറ്റർ, ദ പാർക്ക്. ലേഡീസ് നീർവെൽസ് സാലൺ. സ്നേക്ക് ഈസ് എ ഡാഷ്, സെർവൻറ്റ്, ലോയർ, ഗോസിപ്പർ ആൻഡ് ഇൻഫോമർ, മ്യൂസിഷ്യൻ. ഓപ്ഷൻ സി ഗോസിപ്പർ ആൻഡ് ഇൻഫോമർ ആണ് സ്നേക്ക്. ദ പ്ലേ ക്രിട്ടിക്സ് റൊമാൻറ്റിക് ലവ്, colonialism, religious orthodoxy, superficial high society ആണ്. ഓക്കെ, ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ചോദ്യം, ദ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് ബീയിങ് ഏണസ്റ്റിലെ കുറച്ച് ചോദ്യങ്ങൾ നോക്കാം. സിസിലി ഈസ് ജാക്സ് ഫിയാൻസി, കസിൻ, വാർഡ്, സിസ്റ്റർ. ഓപ്ഷൻ സി വാർഡാണ് കറക്റ്റ് ഉത്തരം. ജാക്ക് വാസ് ഫൗണ്ട് ഇൻ എ ഹോസ്പിറ്റൽ, ട്രെയിൻ, handbag at a railway station, boat. സോ ഓപ്ഷൻ സി ഹാൻഡ് അറ്റ് എ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ. നിങ്ങൾക്ക് കഥ അറിയുന്നവർക്ക് കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും പെട്ടെന്ന്. നെക്സ്റ്റ്, ദ പ്ലേ പാരഡീസ് വിക്ടോറിയൻ സൊസൈറ്റീസ് ഒബ്സഷൻ വിത്ത് മണി, ടൈറ്റിൽസ് ആൻഡ് നെയിംസ്, റിലീജിയൻ, ലിറ്ററേച്ചർ. സോ ഓപ്ഷൻ ബി ടൈറ്റിൽസ് ആൻഡ് നെയിംസ്. ഏണസ്റ്റ് എന്നുള്ള പേരിന് എത്രത്തോളം പ്രാധാന്യമുണ്ടെന്ന് നമുക്ക് കാണിക്കുന്നൊരു സംഭവം. Gondolin insist on marrying a man named. സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്, ഏണസ്റ്റ്. അടുത്തത് നമുക്ക് ദ പ്ലേ എൻഡ്സ് വിത്ത് ജാക്ക് റിയലൈസിങ്. ഇങ്ങനെ തുടങ്ങി ഓരോ ലെസനെയും ഓരോ ചാപ്റ്ററിനെയും ബേസ് ചെയ്ത് ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഹെൻറിക് ഇബ്സൻ്റെ എ ഡോൾസ് ഹൗസ്, ടോർവാൾഡ് വർക്ക്സ് അറ്റ് എ ലോ ഫേം, എ പബ്ലിഷിംഗ് ഹൗസ്, എ ബാങ്ക്, എ യൂണിവേഴ്സിറ്റി. So Torvald works at a bank. അടുത്തത് Nora forged her father's signature. Nora forged her father's signature to. Option B, safe
Torvald's life. ഓക്കെ, അടുത്ത ചോദ്യം, അടുത്ത സെക്ഷൻ നോക്കാം. പിഗ്മാലിയൻ, ജോർജ് ബെർണാഡ് ഷാ പിഗ്മാലിയൻ. എലിസ ഡൂലിറ്റിൽ സെൽസ് വാട്ട്? Matches, newspaper, flowers, fruits. So option C is the right answer, flowers. Higgins offers to transform Eliza into a duchess, a queen, a teacher, a nurse. A duchess. അടുത്ത സെക്ഷൻ നോക്കാം. Riders to the Sea. The central female figure is Maurya. The play is set in ഇനിഷ്മാൻ, ആരൻ ഐലൻഡ്. അത് വളരെ കോമൺ ആയിട്ട് ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ്. ഓക്കെ, വാട്ട് ഡസ് മൗര്യ ബ്ലസ് ബാർട്ട്ലി വിത്ത് ബിഫോർ ഹി ലീവ്സ്? വാട്ടർ, ബ്രെഡ്, ഹെർ ബ്ലെസ്സിങ്, നത്തിങ്. സോ ഓപ്ഷൻ ഡി, നത്തിങ്. The play uses heavy Greek tragedy structure, Irish dialect and Christian imagery, Elizabethan English. So Irish dialect and Christian imagery. Now waiting for Godot. The play is divided into how many acts എന്ന് ചോദിക്കുന്നത്? 2 acts. ഞാൻ ഓപ്ഷനിലേക്ക് പോകുന്നില്ല. ഇങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ ചോദ്യത്തിൻ്റെ ഒരു ഘടന വരുന്നത്. Prose treats Lucky as guest, servant, teacher, dog. So servant, right? So okay, അടുത്ത ചോദ്യം, അടുത്ത സെക്ഷൻ, ഡെത്ത് ഓഫ് എ സെയിൽസ്മാൻ. Biff wants to be a lawyer, run a business, on a ranch, become an actor. Owns a ranch is the right answer. Willie's concept of success is based on popularity. Okay, next. The requiem scene is a resolution, a flashback, a funeral, a trial. So option C, a funeral. Now the glass menagerie. Laura's favorite glass animal is unicorn, swan, rabbit, cat. Unicorn. Amanda reminisces about her father, childhood house, gentleman scholars, dead daughter. Gentleman callers. Amanda is the mother of Laura. Jim was once a sailor, a basketball star, classmate of Tom, Amanda's fiancé. So option C is the right answer. Tom works in a shoe factory. ഇനി ഗിരീഷ് കർണാട് നാഗമണ്ഡലയിലേക്ക് പോവാം. സോ അപ്പണ്ണ കീപ്സ് റാണി ഇൻ എ പാലസ്, ലോക്ക്ഡ് ഇൻഡോസ്, ഇൻ എ ടെമ്പിൾ വിത്ത് സെർവൻസ്, ലോക്ക്ഡ് ഇൻഡോസ്. The play was written originally in Kannada, option B. Magical elements in the play is talking tiger, shape-shifting cobra, flying tree, ghost bride. So obviously shape-shifting cobra. Shakespeare and who is the first to suspect Macbeth's ambitions? Banquo, Lady Macbeth, Duncan, Macduff. Lady Macbeth ആണ്. Macbeth's tragic flaw is cowardice, indecision, vaulting ambition, compassion. Vaulting ambition is the right answer. So we'll go for the school for scandal again, another set of questions. So it is repeating actually. നമ്മൾ ഓരോ ലെസണും വ്യത്യസ്തമായ ചോദ്യങ്ങൾ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് ചോദിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഓക്കെ. Charles Surface's character is mainly defined by hypocrisy, honesty and generosity, manipulativeness, religious piety. So option B, honesty and generosity. ഡെഫിനറ്റ്ലി ആ ക്യാരക്ടർ അങ്ങനെയാണ്. ചാൾസ് സർഫേസ് വളരെ ഇന്നസെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരാളാണ് ക്യാരക്ടർ. ഓക്കെ.
Joseph Surface pretend to be a loyal son, a romantic poet, morally upright, a poor man. So option C, morally upright. Who disguises himself as Mr. Premium? Charles Snake, Oliver, Sir Oliver. ഇപ്പോൾ സർ ഒലിവർ നമ്മുടെ ലൈക്ക് ചാൾസിൻ്റെയും ജോസഫിൻ്റെയും അങ്കിൾ ഒലിവറാണ് പ്രീമിയമായിട്ട് വന്നത്. പ്രീമിയം അതുപോലെ മറ്റൊരു ക്യാരക്ടർ നെയിമും കൂടി ഉണ്ടെന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് അറിയാമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. നെക്സ്റ്റ്, ദ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് ബീയിങ് ഏണസ്റ്റ്. Bunburying is a term coined to describe smoking, deceitful double life, the party politics, tea party politics, artistic criticism. So option B, deceitful double life ആണ്. Miss Prism is responsible for misplacing a baby. Lady Bracknell disapproves Jack because his origins are unknown. Next, Doll's House. The play is set in Norway. Torvald treats Nora like a doll or a child. Next question from Pygmalion. Eliza's father wants money to drink freely. The phonetics experiment lasts how many months? Like option C, 6 months. The main theme of the play Riders to the Sea. Option C, man versus nature. The sea is personified as a devour, right? Maurya's sons die mostly due to fishing, famine, British soldiers, disease. Fishing. Bartley's horse becomes symbolic of destiny and death. Waiting for Godot. The boy in the play represents reality, uncertainty and hope. Death, Godot himself. Uncertainty and hope ആണ് കറക്റ്റ് ഉത്തരം. Vladimir is also referred to as Didi. The tree in the play represents life and hope, danger, power, politics. Life and hope. Beckett originally wrote Godot in French. Death of a salesman. Bernard is dash. Bernard is Biff's friend, Linda's cousin, a worker in the factory, a journalist. Answer A, Biff's friend ആണ് കറക്റ്റ് ഉത്തരം. Okay, the glass menagerie. Tom's favorite pastime is reading, smoking, movies, gardening, watching movies, right? So, Nagamandala. Appanna visits Rani only for food, ritual, bathing and sleeping, medical hair. Option C, bathing and sleeping. Again, so option നമുക്ക് മൊഡ്യൂൾ ത്രീ പ്രോസ് ആൻഡ് ഫിക്ഷൻ നോക്കാം. ഫ്രാൻസിസ് ബേക്കൺ. അക്കോർഡിംഗ് ടു ബേക്കൺ, സ്റ്റഡീസ് serve for delight, ornament and ability. Some books are to be tasted is a famous quotation from of studies. Reading makes a man
makes a full man. Bacon classifies studies into delight, ornament, and ability. Bacon's prose style is noted for its aphorism and brevity. The Trumpet Club. Steele's essays appeared in option D, The Spectator and the Tatler, both B and C. The Trumpet Club was a satirical representation of coffee house culture. Steele's style is known for its harshness, wit and social commentary, tragedy, political satire. So option B, wit and social commentary. The central theme of Steele's essays is often sentiment and manners. Richard Steele often collaborated with whom? Joseph Addison. On the rule of the road. The essay on the rule of the road discusses liberty and social order. Liberty is not personal but social, is emphasized by A.G. Gardiner. So it will go like this. Now, on tolerance. Forster argues that tolerance is the essential virtue in a democracy. According to Forster, personal relationships are based on trust and sympathy. Forster's on tolerance appeared in option B, 2 Cheers for Democracy. Love is a great force in private life. Tolerance in public life dash. This is stated by Forster. Functions of teacher by Bertrand Russell. According to Russell, a teacher must teach patriotism, critical thinking, dogma, obedience. Critical thinking. Russell warns against teaching absolute truth. A teacher should not instill opinion but encourage inquiry. Russell's writing style is lucid, logical, and persuasive. Russell won the Nobel Prize in Literature, 1950. Dr. Radhakrishnan, Humanities versus Science. Dr. Radhakrishnan believes humanities provide moral and spiritual values. അങ്ങനെ പോകുന്ന ഒരുപാട് ചോദ്യങ്ങൾ അതിൽ വന്നിട്ടുണ്ട്. അടുത്തത് വുതറിംഗ് ഹൈറ്റ്സ് നോവലാണ്, ഫിക്ഷൻ. So Wuthering Heights is a novel of gothic romance and revenge. Very beautiful novel. Heathcliff is adopted by Mr. Linton, Mr. Earnshaw, Mr. Lockwood, Hindley. Option B, Mr. Earnshaw. The novel is narrated by Lockwood and Nellie Dean. The name Wuthering suggests violence of nature. Animal Farm. Animal Farm is a satire on Russian Revolution. Napoleon is a symbol of Trotsky, Stalin, Marx, Lenin. Stalin. Napoleon is the symbol of Stalin. All animals are equal, but ends as none are equal, some are more equal than others. Pigs rule the farm, humans are better. Option B, some are more equal than others. Okay, ഇനി ഓൾഡ് മാൻ ഇൻ ദ സീയിലേക്ക് നോക്കാം. സാന്റിയാഗോ ഈസ് എ ക്യൂബൻ ബോയ്, സ്പാനിഷ് ഫിഷർമാൻ, ഓൾഡ് ഫിഷർമാൻ ഇൻ ഹാവന്ന, പൈറേറ്റ്. ഓൾഡ് ഫിഷർമാൻ ഇൻ ഹാവന്ന. അടുത്തത്, ദ നോവൽ ഈസ് സെറ്റ് ഇൻ ദ അറ്റ്ലാന്റിക് ഓഷ്യൻ. Santiago's great struggle is against shark, sea, marlin, all of the above. The boy Manolin represents capitalism, rebellion, loyalty and renewal, modernity, loyalty and renewal. The novel won the Pulitzer Prize in 1953.
Roots and shadows. Indu, the protagonist, is a teacher, scientist, journalist, doctor. So she's a journalist, right? And Indu visits her ancestral house after her uncle's death. The novel critiques patriarchy and societal expectations. ഓക്കെ, സോ അങ്ങനെ പോകുന്നു. നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് മൊഡ്യൂളിൽ നോക്കാം. ഇത് പ്രോസ് ആൻഡ് ഫിക്ഷനിൽ ഇങ്ങനെ ഏകദേശം ഒരു 3ഓളം സെറ്റ് ഇതേ രീതിയിലുള്ള ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് മൊഡ്യൂളും കൂടി ഒന്ന് പരിചയപ്പെടാൻ കണ്ടു. അതൊക്കെ ഒരുപാട് നമ്മുടെ പ്രോസ് ആൻഡ് ഫിക്ഷനിൽ വരുന്ന ചോദ്യങ്ങളാണ്. സോ നമുക്ക് പ്രിൻ്റ് ഔട്ട് എടുത്ത് ഏകദേശം ഒരു 300ഓളം പേജ് ഉണ്ട് ഈ നോട്ട്സ്. വീണ്ടും മറ്റേ നമ്മളെ ലെസൺസിൽ നിന്ന് റിപ്പീറ്റ് വെറൈറ്റീസ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഓക്കെ, അടുത്തത് മൊഡ്യൂൾ 4 ലിറ്റററി ക്രിറ്റിസിസം. ഇതുപോലെ ഓരോ മൊഡ്യൂൾ നമ്മൾ എക്സ്ട്രാ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ആ മൊഡ്യൂൾ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്തിട്ട് പഠിക്കാൻ പറ്റും. നല്ല ബോൾഡായിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. സോ ഈ ഒരു ഭാഗത്തു നിന്നും ടേംസും ലിറ്റററി ടേംസ് ഒക്കെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ലൈക്ക് ഇത് പോസ്റ്റ് കൊളോണിയലിസം ആൻഡ് ഡയസ്പൊറ ഓഫ് സ്റ്റഡീസ് ആണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത്. കുറേ ചോദ്യങ്ങൾ വന്നിട്ടുണ്ട്. Diaspora literature often explores hybrid identities and cultural dislocation. Example, Salman Rushdie. Okay. Homi Bhabha's third space refers to cultural hybridity and beyond colonial binaries. Ezra Pound's Make It New epitomizes modernist rejection of tradition for innovation. Kafka's The Metamorphosis exemplifies modernist existential absurdity. സോ ലൈക്ക് ഇത് നമ്മളെ ലിറ്റററി ടേംസ് വരുന്ന കുറേ ചോദ്യങ്ങളുണ്ട് ഇതിൽ വരുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ രസ തിയറി. വിച്ച് രസ ഈസ് ഇവോക്ഡ് ബൈ ഹീറോയിക് ഓർ കറേജിയസ് സിറ്റുവേഷൻ? ആൻസർ വീര. ദ സ്ഥായി ഭാവ ഫോർ ശൃംഗാര രസ. ശൃംഗാര രസ സ്ഥായി ഭാവ രതിയാണ്. വിച്ച് എലമെൻറ്റ് ഈസ് നോട്ട് പാർട്ട് ഓഫ് രസ പ്രൊഡക്ഷൻ? വിഭവ, അനുഭവ, വ്യഭിചാരി ഭാവ, ധ്വനി. ധ്വനി സെപ്പറേറ്റ്, റൈറ്റ്? വിഭവാനുഭാവ വ്യഭിചാരി ഭാവയാണ്. ധ്വനി ദ സജസ്റ്റഡ് മീനിങ് ആണ്. Now ധ്വനി തിയറിയുടെ വന്ന ധ്വനി തിയറി വാസ് propounded by ആനന്ദവർദ്ധന. The term ധ്വനി literally means sound. Which type of ധ്വനി suggests emotional meaning? രസധ്വനി. Aristotle Poetics. Aristotle defines tragedy as imitation of noble action. The term catharsis refers to purgation of pity and fear. Now Wordsworth defines poetry as spontaneous overflow of powerful feeling, right? Wordsworth advocated the language of common people. Biographia Literaria. Coleridge's primary imagination is universal human perception. Arnold's study of poetry. Arnold touches on method involves comparing with the classical excerpts. Arnold believed poetry would replace religion. Eliot's tradition. Eliot's concept of historical sense requires awareness of literary past. Saussure's linguistics. Saussure sign consists of signifier and signified. Lang refers to abstract language system. Module 5 Linguistics, Phonetics and History of Language. Okay. പ്രീവിയസ് മൊഡ്യൂൾ ഇതുപോലെ ഒരുപാട് ചോദ്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഫോണോളജി ഇസ് ദ സ്റ്റഡി ഓഫ് സൗണ്ട് സിസ്റ്റം ഇൻ എ ലാംഗ്വേജ്. ദ സ്മോളസ്റ്റ് ഡിസ്റ്റിങ്ക്റ്റീവ് സൗണ്ട് യൂണിറ്റ് ഇൻ എ ലാംഗ്വേജ് ഇസ് കോൾഡ് phoneme. P and B in pin and bin are example of minimal pairs. Allophones are variations of phoneme. The study of how sounds pattern in language is called phonotactics. The smallest meaningful unit in a language is morpheme. Unhappiness has how many morphemes? 3. Unhappiness. Such a way, there are so many questions in connection with that.
Portmanteau words like brunch are formed by blending two words. Adding prefixes. So blending two words, lunch and breakfast join ചെയ്തിട്ടാണ് brunch ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത്. Like that. What is syntax? Syntax is the study of sentence structure. സോ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരുപാട് ചോദ്യങ്ങൾ ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഈ നോട്ട് വേണം എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ നിർബന്ധമായിട്ടും വാങ്ങി യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യുക. മോഡേൺ ഇംഗ്ലീഷ് യൂസേജ് മൊഡ്യൂൾ 6 വരുന്നുണ്ട്. ചൂസ് ദ ഗ്രമാറ്റിക്കലി കറക്റ്റ് സെൻറ്റൻസ്. അങ്ങനെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ദ ഇൻകറക്റ്റ് സെൻറ്റൻസ് ലൈക്ക് choose the correctly spelled word. Harassment. Mitigate means what? A person who loves books is called. Okay, pragmatic means synonyms and antonyms. Okay, benevolent, kind-hearted. Cacophony, harmony. Synonym of lugubrious. I'm not sure about the pronunciation. Prodigal, and there are so many words like that. It's all difficult. A speech to oneself, soliloquy, that we all know. Fear of heights, a place where birds are kept. Commonly confused words, affect and effect. Idioms വരുന്നുണ്ട്. Bite the bullet means endure pain and bravely. Hit the nail on the head. Be exactly right. Okay, burn the midnight oil. Work late at night. Comprehension passage കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, ചെറിയൊരു പാസേജ്. The team are arguing. The team is arguing. Module 7 basic grammar കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ആർട്ടിക്കിൾസ് സിലബസ് ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള സംഭവം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പ്രിപ്പൊസിഷൻസ് അങ്ങനെ പോകുന്നു. Module 8 teaching of English, like all the literature questions are added here. Zone of proximal development. Okay, skimming is a sub-skill of reading for gist. Language acquisition and Krushen's theories. Krushen's acquisition learning hypothesis distinguished between subconscious acquisition versus conscious learning. Grammar translation method focus on translating literary text and memorizing rules. Audio lingual method relies heavily on pattern drills and repetition. Okay, so it's going on. അതുപോലെ തുടർന്ന് പോവുകയാണ്. ഇപ്പോൾ ആർക്കെങ്കിലും നോട്ട്സ് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിലും അതുപോലെ തന്നെ വീഡിയോയിൽ കാണുന്ന നമ്പറിൽ കണക്ട് ചെയ്യുക. താങ്ക് യു വെരി മച്ച്. ഇനിയും പുതിയ വീഡിയോസുമായിട്ട്, ഈ നോട്ടിൽ അല്ലാത്ത വീഡിയോസ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ, നമുക്ക് ലക്ഷക്കണക്കിന് ചോദ്യങ്ങൾ നമ്മുടെ സിലബസ് വെച്ചിട്ട് ചോദിക്കാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ അത്തരത്തിലുള്ള ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ സമയം കിട്ടുന്നതിനനുസരിച്ചിട്ട് വീഡിയോയിൽ വരും. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് നിൽക്കുന്നതെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ലൈക്ക് ആൻഡ് കോമെൻറ്റ്. താങ്ക് യു.